invite our guest to come on stage and share with us her amazing story. I would like to make some announcement on behalf of the team. So first of all, tomorrow and the day after tomorrow, so that is October 9th and 10th, we are going to start with our Spanish class. So please help to spread the words to your Spanish-speaking friends and beloved ones. Also, that on October 15 and 16, we're going to have another class in English. So those are the announcements that I would like to make for today. So please remember October 9th and 10th, so that is tomorrow and the day after for Spanish, and the 15th and the 16th for English speakers. All right, great. And for today's live stream, I'm extremely happy to bring to you a very special guest. She's a nun living in Ho Chi Minh City currently, and she's teaching a kindergarten. What is special about her and her case is that she just came to know NLG just a month ago. But wow, just within 1 month, so many things have changed and happened to her. From being contracted with COVID and having so many diseases and many conditions underlying. And now she's completely healthy and happy. So it's my great pleasure to bring to you audience today's guest. That is none, I will call Sir, Soeur Hue Phan. Hello, con chào Sir ạ. Dạ, xin chào MC Cao và xin chào Phúc. Xin chào anh chị em cô bác gia đình NLG trên toàn thế giới. Great. So I'm going to, just as usual, with our Vietnamese guest who doesn't speak English, I'm going to help with the translation as well. So hello everyone, hello the world, hello chú Phúc, hello everyone who is watching this live stream. Dạ, con thưa Sơ là Sơ có thể chia sẻ cho mọi người biết một chút về con đường mà Sơ biết đến Energy theo cách nào không ạ? Dạ, hôm nay con xin được chia sẻ về cách việc con được chữa lành và đón nhận môn học NLG rất là hy hữu và không biết có ai giống như mình hay không. Đầu tiên so con sẽ dịch từng câu một cho Sơ cũng được ạ, hoặc là hai ba câu một lần Sơ ha. Dạ vâng ạ. So I'm very happy to be here today with you all and share my story. Of course, to me, it's very unique and very special, and I have no idea if anyone out there is having similar experience like myself. Yeah. Rồi, khi mà mình đang ở giữa tâm dịch của thành phố Hồ Chí Minh này thì mình biết chắc chắn mình sẽ bị nhiễm Covid. Và điều đó sẽ xảy ra y như mình suy nghĩ vậy. Thì con biết là mình rất là nhiều bệnh nền trong người mình. So as COVID, the pandemic is taking all over the world, and especially here in Ho Chi Minh City, as you know that Ho Chi Minh City is going through a challenging time with COVID, with many people contracting COVID-19. And as I look around, seeing what's happening in the city, I know that maybe someday it's going to happen to me too. And it did happen to me. I contracted COVID-19. Rồi bệnh nền của con là bệnh giảm tiểu cầu vô căn. Bình thường người khỏe bình thường là 13.000 đến 14.000 đơn vị tiểu cầu trong máu. Nhưng mà bệnh tiểu cầu của con chỉ còn có 2.000 đơn vị, cho nên sự sống rất là mong manh. Rồi đến bệnh lao phổi cũng vậy, con phải điều trị theo một phác đồ rất là thời gian rất dài. Và bệnh nữa là bệnh bong huyết, và vì tiểu cầu quá thấp cho nên huyết nó cứ chảy ra giống như là mình đi vệ sinh vậy, một thời gian rất là dài và người xanh xao hết, và cũng phải nhập viện luôn. So I have many underlying conditions, health condition, very challenging. So number one, I had tuberculosis. So and number two, that I have this very special condition, which we call, I think is thrombocytes suppression. So what that means that is a blood cell related disease.
And usually in a normal person, the measurement is about from 3,000 to 14,000 per milliliter. But for myself, it's only 2,000. And so what that means is that, I kind of, if I bleed, it's likely that I will bleed to death. And so it's a very challenging condition. And so because of this kind of blood cell disease, it also, so when I do my daily activities, for example, when I pee, for example, it will also release blood in that. And so therefore, I usually had to go to the hospital and check in, and I was hospitalized almost once a month because of this condition. It was very challenging for me, and I was very very weak and very frail. Rồi những căn bệnh nan y này con đã bị cách đây 7-8 năm và bây giờ vẫn đang phải điều trị. Thì hầu như mỗi lần nhập viện như vậy là con phải đều ở trong nằm những bệnh viện tuyến đầu hết, như bệnh viện truyền máu huyết học, bệnh viện Phạm Ngọc Thạch, rồi bệnh viện Phụ sản Hùng Vương, những tuyến đầu của thành phố. Và lần nào hễ mà nhập viện nào cũng được nằm trong phòng cấp cứu hết. Yeah. And I have had these conditions for the last 7 to 8 years. And because of my condition, I have frequented all kinds of hospitals here in Ho Chi Minh City. And so they're all very familiar with my face. And when I frequent these places, I usually will be treated in the emergency cases, because it's a very serious condition that I had to go through. Và mỗi lần nhập viện như vậy thì em trong 7-8 năm thì em đã phải nhập viện đến 7 lần trong bệnh viện, và mỗi lần nhập phải 10 ngày đến 15 ngày mới được xuất viện. Và khi mà sau đó thì về mình vẫn lại trở về cuộc sống bình thường, và mình đón nhận những căn bệnh đó rất là vui, và cũng không có gì là mình phải buồn hay là mình đau khổ vì cái căn bệnh của mình hết, những căn bệnh nan y của mình. So audience, I misinterpreted the previous sentence. She said that during the 7 and 8 years that she had these conditions, she had to go to the hospital. She was hospitalized at least once a year. And usually every time that she was hospitalized in the emergency room, she would have to stay in the hospital for, from 10 to 15 days. And after 10 to 15 days, she would return back to her life and live her normal life. And she actually, she accepted her condition as such. And so therefore, when she returned to life, and she just lived on her normal life, being a teacher at a kindergarten school now. Rồi khi mà căn bệnh Covid ở Sài Gòn nó đang là mạnh, đang là bùng nổ mạnh, thì sau đó 1 tháng thì em cũng bị luôn, cũng bị nhiễm. Dù mình không có tiếp xúc với ai hết, dù không ở trong nhà, mình chỉ ở trong nhà thôi nhưng mà không tiếp xúc với ai, thì mình nghĩ trong đầu là những cái bệnh nền của mình như vậy chắc chắn sẽ bị thôi, và đúng như thế. Nó đã nhập vào mình. Sau đó sau một tháng thì mình cũng bị nhiễm luôn. Và khi bị nhiễm là trở nặng rất là nhanh, chỉ trong mấy ngày thôi là bệnh đã không thở được rồi, tại vì phổi nó đã như vậy rồi. Cho nên khi mà như vậy nhà cho đi cấp cứu luôn, cho vô bệnh viện hồi sức cấp cứu ở Thủ Đức, quận 9. Rồi khi mà vô cái là người ta cho thở oxy, rồi trong 5 ngày đầu rất là mệt và tình trạng có thể là sẽ nguy kịch và không qua được. Và ở nhà ai cũng nghĩ là vì mình quá nhiều bệnh nền, cho nên là khi vô bệnh viện là có thể chỉ mình nhận về hũ cho thôi. Và tại mình coi tin tức cũng nhiều, và mình cũng nghĩ bệnh nền của mình cũng sẽ vậy thôi, tại vì nó không thể vượt qua được. Và trong khi đó mình nằm trên giường thì 5 ngày đầu nó không có đi được, cứ thở oxy như vậy. Thì có một em bạn đồng nghiệp bạn giới thiệu, bạn cho một cái tin nhắn là bảo: Soeur ơi, Soeur có thể con gửi cái hotline, người ta có thể hỗ trợ Covid cho Soeur. Thì em nhìn, em cũng bảo đang mệt cũng chẳng muốn nhìn nữa. Ngày hôm sau em mới mở lại tin nhắn em coi, thì cái gọi 1 trong 5 cái số đó thì đã được các anh Phạm Thực hỗ trợ về Covid. Thì ai tiếp dịch xong rồi này. Yes.
And because I have many underlying conditions, and I expect, I kind of expected I might contract COVID at some point. And it was true. Soon after the pandemic erupted in the city, just a month after that, I contracted COVID. Even though I didn't meet anyone, or, I would not go out much, but I still contracted COVID. And the condition, because of COVID, my health got worse very quickly. I got seriously ill. And so people have to check me into the hospital. And within the first 5 days, staying in the hospital, I was very weak. I could not breathe by myself. So the doctors have to put me on to the oxygen emergency support line. And, and I was prepared for anything that would come, because I understood that my health conditions were not good, and COVID. And so I was actually ready to let go and to welcome anything that might come my way. But on the 5th day, there was a colleague and a friend of mine who gave me this number, and she said to me that you should give this line. This is the hotline for COVID patients, and there are people who will support COVID patients. So just call the hotline and get yourself supported. And Soeur Hue here, she didn't, she was too tired and she didn't think much of it. But then she eventually, gave it a try. And so she called one of the 5 numbers that were given to her, and she was connected with a person who actually introduced her to our international audience today. So his name is Tuk. Mr. I hope you are watching. Mr. Tuk, you are watching the program today. And so she was connected with Mr. Tuk, and Mr. Tuk supported her and gave the transmission to her for 5 days. Thì khi mà anh thực kết bạn Zalo thì anh nói là bây giờ sẽ có thể nhìn vào trán để chữa lành, và mình cũng không hiểu đấy là năng lượng như thế nào, nghĩa là thôi, nghĩa là còn nước còn tát thôi, thì mình cứ nhìn về thì chữa được cái gì thì chữa, hay là khỏi được cái gì thì khỏi. Tại cái lúc đứng giữa cái sống và cái chết rồi, trên gần giường bệnh rồi, trên ngày đầu tiên anh bảo nhìn vào trán anh thì cũng nhìn rồi bảo chẳng biết như thế nào, nghĩa là người vẫn chưa cảm nhận được cái gì hết. Rồi anh truyền 1 ngày 2 lần, rồi sang đến ngày thứ 2 được 3 lần, thì sáng hôm đó truyền xong thì em có thể đứng dậy đi nhẹ nhàng trong phòng được. Xong rồi đến sau 3 ngày thì em thấy người nó lại dễ thở, rất là thoải mái, và em có thể đi dạo chung quanh cái hành lang của bệnh viện để mình hít khí trời. Rồi sau đó thì khoảng 5 ngày sau, anh truyền được 5 ngày thì bác sĩ nói là được xuất viện rồi. Và bảo trời ơi, hỏi những người trong cùng phòng với mình, ai cũng 1 tháng, 3 tuần, 4 tuần, 5 tuần, bảo sao mình mới có mấy ngày nay, mấy ngày thứ 8 mà sao mà đã được xuất viện rồi. Thì hầu như những sơ nhập viện, nhà em mà nhập viện ấy thì là cứ phải 2 tuần trở lên mới được xuất viện. Thì em bảo nghĩ là mình là người bệnh nền như vậy, tại sao mới có mấy ngày mà đã được xuất viện rồi. Thì em cũng không hiểu, và lúc đấy cũng chưa biết đấy là NLG, hoặc là chỉ truyền gọi là chữa bệnh thì chữa vậy thôi, mà mình không biết là cái đấy là đã giúp mình như thế. Xong rồi về nhà anh bảo thôi bây giờ xuất viện về nhà thì con sẽ hỗ trợ sơ tiếp 5 ngày nữa. Thì về nhà hỗ trợ cứ thấy nó khỏe dần, và người về nhà ngủ rất ngon, và ngủ ngon lắm, mà không biết mình sao hỏi về cái em đấy, bảo sơ nhận năng lượng của chú Phúc nữa đi. Thì mới hỏi là năng lượng là cái gì, rồi em mới giới thiệu là chú Phúc có chương trình như vậy. Thì lúc đấy mình gõ để mình trên mạng để mình xem cái năng lượng như thế nào, rồi thấy hay quá, xong bảo anh Thực ơi, bây giờ Sương muốn đăng ký học cái lớp 1, lớp 2 như thế nào. Thế là anh gửi, anh hướng dẫn cho cài đặt Telegram, rồi gửi đường link cho để mà mình vô đường link để học. Và bây giờ đã học được tới lớp 2 hôm 30 tháng 9 vừa rồi. Thì bảo ôi chú môn này tuyệt vời quá, mà mình có thể giúp được cho mình khi mà mỗi lần em nhận năng lượng á, tập hay là anh thực tập cho truyền năng lượng cho mình, thì tất cả cái phổi của em hồi đầu tiên cái phổi nó cứng á, rồi không có thở được, cho nên là cái phổi hầu như là cái điện, khi mà điện nó vào người, cái năng lượng nó vô người là cái phổi nó bó hết lại và nó căng hết ra. Về sau một lúc khi mà truyền xong thì bắt đầu người thấy nó dễ thở trở lại. Rồi sau đó là đến
Sau khi bây giờ phổi của em hầu như là hoàn toàn đã bình phục và thở rất là không có cái gì là mệt nữa. Thì bây giờ đến em đang chuyển sang là mình tự chữa lành cho mình, là tập tiểu cầu. Thì khi mà tập như vậy á, thì tất cả các chân tay của em nó giống như là kim châm trên toàn thân á. Khi mà mỗi lần mình tập là kích thích tế bào gốc á, thì là với lại chữa lành cho mình thì như là kim châm ở trên người. Thì cho nên là em rất là vui vì đã được đón nhận cái môn học này. Và em có thể nói với Covid là cô ơi, thôi cô ở 1 tháng thì cô cứ ở đi, nếu cô muốn đi lúc nào thì cô đi, rồi cô cứ ở trong em và cô muốn trò chuyện với em. Cho nên 1 tháng trời em phải nói chuyện với cô và em không ngủ được ngày đêm 1 tháng. Khi mà bị Covid 1 tháng như vậy thì ngày đêm cũng không ngủ được, rồi ho từ trong ruột ho ra. Thì tất cả những triệu chứng gì Covid thì em đều trải qua hết. Cho nên là em bảo thôi, cô muốn ở thì ở, cô không muốn ở thì cô đi. Cô bảo thôi bây giờ có NLG đến rồi thì tạm biệt bạn nhé. Nghĩa là mình vui, mình cho những câu chuyện khôi hài vào trong người mình, như mình rất lạc quan vì khi căn bệnh, và mình cũng cảm ơn vì mình đã bị nhiễm Covid. Tại vì khi mà đi chích ngừa, tại vì ở đây phường họ gọi đi chích ngừa nhiều lần, nhưng mà lần nào đi họ cũng cho mình về hết, tại vì tiểu cầu thấp họ không chích được. Cho nên bây giờ bảo cảm ơn Chúa là mình đã có được cái miễn dịch trong người mình bằng hơn người chích 2 mũi. Cho nên là rất là vui vì mình được bị nhiễm Covid. Yeah. Well, and so Mr. Tuk gave the transmissions. I was hospitalized. Yeah, I was there for a few days already. And I was connected with Mr. Tuk. And Mr. Tuk started to give me the transmission twice a day for the first day. And after the first day, I actually already felt better. And then on the second day on, he started to transmit 3 times a day for me. And you know that in my condition that time, you know, my chest, I couldn't breathe, right? And the lung was also congested. But after the second day, I felt that I could move around. I start be able to move around, and I start walking around the hospital and the facility. And the third day, similar things happened, and I just got better by the day. And at that point, I did not think much because I didn't know what energy was. I just know that, you know, Mr. Tuk said that you should look at my forehead, and you know, I look at his forehead and I receive, and you receive the energy, and I just know that. But I did not quite actually, honestly, associate my better health condition with energy, because it's only twice a day or 3 times a day, very short. And I was, and the 5th day, the doctor came to me, said that now you can check out of the hospital. And I was very surprised, because how come? Most people, my colleagues, for example, or my friends who contract COVID, and you know, they have to stay in the hospital for at least like 2 weeks before they can check out. And then the people in my room as well, in the hospital, I heard that usually people stay for 30, 40 days before they can check out. And for me, which just for, in total 8 to 10 days, 3 to 5 days when I was staying there by myself. And then after that 5 days that I received the energy. And so I was very surprised. Again, not quite understand what happened to me, even though I still receive energy every day. And so I was very happy to return home and to check out. And Mr. Tuk said to me that, well, now you are out of the hospital, I'm going to continue to support you for 5 another days. And then just like every day, slowly, one day after another, I just got better and better. And the friend of mine who introduced me to energy and to Mr. Tuk, she said to me then that, well, maybe now you should consider receiving the energy from Mr. Lee, or Chu Phúc in Vietnamese. And I was like, what? Who is Mr. Lee and what is energy? And then she sent me the link, and I went to the website and I checked it out, and I was connected with the Telegram channel to join the community. And I start to tune in to receive his transmission every day. And now I start to understand what happened to me and why I got healed so quickly. And so therefore I quickly register for class 1 and 2, and I just completed class 2 on September 30th. And
And yes, and now I'm practicing on myself. You know, COVID is gone. I often kind of joke to myself that when Miss COVID, I call her Miss. Because in Vietnamese, co means like Miss. So when Miss COVID came, you know, I told her that, you know, Miss COVID, you're welcome to stay in my body as long as you want. But after a month now, energy is here. So I'm saying, so goodbye, Miss COVID. And I'm now treating other conditions. COVID was gone already, and now I'm practicing to treat other health conditions such as the blood cell disease that I've explained earlier. And now I'm almost like a normal person. You know, I breathe well, I eat well, I sleep very well, and I'm very healthy, and I feel very healthy. And so it's an amazing journey. It's like it only happened to me a month ago, and I could not fathom like how is that possible that I could be cured of COVID and other condition that I have had for 7 years, and I've frequented so many facilities without, you know, much result, and now I'm just a happy and healthy person. So it's just amazing, and thank you very much, COVID. Thank you very much, Mr. Lee, and thank you all for receiving and being open to this, because it's truly a wonderful tool. Dạ cô ơi, cô chắc là nói thêm thank you ạ. Cô nói thêm cho con khoảng 5 phút 4 phút nữa thôi ạ, thì sau đấy là mình sẽ chuyển sang nhận năng lượng của chú Phúc ạ. Vâng. Thì em cũng đã, khi mà căn bệnh của em nó tiến triển nhanh thì em cũng nói với chị gái, và trong gia đình em thì đã có chị gái cũng học cùng lớp với em sau lớp vừa rồi, lớp 1, lớp 2, và có các bạn sơ của đấy cũng đang học, tiếp tục đăng ký học các lớp tiếp theo, và có sơ đã học lớp 2, lớp 3. Thì em rất là vui vì mọi người cũng đã nhận được cái môn năng lượng gốc, là mình cũng đã lan tỏa, mới có 1 tháng mà mình cũng lan tỏa được bao nhiêu người rồi. Rồi em cũng có một cái ước nguyện, và cũng xin Hà chuyển đến chú Phúc dùng, là tại vì mình đi bệnh viện nhiều thì nhìn thấy bệnh nhân rất là đáng thương, tất cả những bệnh nhân trong bệnh viện, tại mình sẽ phải đi nhiều ở các bệnh viện, cho nên là nếu mà mình có cái năng lượng bây giờ, có thể nếu mà khi mà bệnh viện hoạt động trở lại, sau ấy sẽ đi khám để xét nghiệm lại. Bởi vì giờ thấy người rất là bình thường, tại bây giờ các bệnh viện người ta chưa hoạt động, họ đang tập trung vào Covid nên họ chưa có hoạt động, cho nên sau khi mà ấy là sẽ đi tái khám lại, và mình có thể đến các bệnh viện để mình giúp các bệnh nhân. Đấy cũng là cái sứ mạng của hội dòng các sơ. Rồi tại nhà sơ cũng có 2 viện dưỡng lão ở trong nhà, cho nên sơ cũng muốn là giúp, sau này sơ sẽ không theo ngành mầm non nữa, và sơ sẽ chuyển qua về NLG để giúp cho các vị cao niên, để mà hỗ trợ cho các vị để được sống ít dùng thuốc tây, và có thể chính cái năng lượng tự nhiên để có một cuộc sống an bình lành mạnh trong các vị cao niên ở trong viện dưỡng lão nhà sơ. Với lại sơ cũng trước sơ đã giúp các dân tộc đồng bào thiểu số. Thì trong đồng bào thiểu số thì nó rất là khó khăn về kinh tế, và nói chung tất cả kinh tế, học thức, cái gì nó cũng rất là yếu, cho nên là mình muốn được chính người mình để vui giúp họ, để có thể mình giúp họ. Nhiều khi họ bệnh rồi, họ đến ngày họ lúc nào chết thì chết, chứ họ không có điều kiện để đi bệnh viện, nên họ chết rất là trẻ. Thì mình cũng muốn đến để giúp họ, rồi có thể hướng dẫn họ biết về môn năng lượng này, và họ có thể tự học, sau đó họ sẽ tự học môn năng lượng này để giúp chính bản làng của những cái dân tộc thiểu số đó. Như ở vùng Di Linh, Lâm Đồng ấy, tại các sơ có phục vụ ở trên đấy rất là nhiều. Thì cuối cùng xin cảm ơn chú Phúc đã đưa môn năng lượng đến cho Việt Nam, và may con có duyên mới được gặp được, còn không bình thường chắc cũng không gặp được, tại cũng chẳng ai nghe nói, và chắc duyên lành trời cho thì mới có, chứ không phải là tự nhiên mà có, cho nên con cảm nhận như vậy. Cảm ơn chú Phúc rất là nhiều, và con mong chú sẽ mở lớp tiếp theo để con có thể được học và để phục vụ và lợi ích cho mọi người. Và cái điều đó là con mong lắm, và các sơ ở trong này cũng đang là theo, và cũng mong mỏi nói chú Phúc ơi, chú cũng mở đi, tại có sơ đã học tới lớp 3 rồi, sơ thì đang học lớp 1, và sơ học lớp 2, rất là đông các sơ đang là theo cái môn học này. Cảm ơn chị Hà. Dạ, cảm ơn cô. Cảm ơn sơ ạ. Wow, so after what happened to me, my friends know about it. The nuns in my community know about it.
And I have helped to facilitate so that my friends are also taking classes 1 and 2. And my colleagues, my other non-friends in the community are also taking classes. I'm very and I feel very happy that I can bring this wonderful gift to share with many other people around me. And because of the miracle that happened to me and the joy of bringing and helping other people, I do set an intention now. I do have a wish for myself now and for the community. That is, so when the hospitals are back in operation, because now they focus mostly on COVID patients, but when they are back in operation, I would like to be able to go to those hospitals. Sorry, I'm going to bring back so here. I'm going to go to the hospitals and support those patients. Because we also take care of the elderlies in the community. And so I will going to help the elderlies in the community as well. And so I think, yes, so you're back here, but I think we're gonna, Ms. Lee has come online, so I'm gonna continue with the translation just a little bit and conclude the today live stream with Soeur Hue a little bit later. But for now, it will be the time for transmission. So all you need to do is to be open and be receptive to receive the energy and look at Mr. Lee's forehead. Câu hỏi gì trước đi chú trả lời được bao nhiêu rồi tới giờ chú gửi năng lượng. Dạ, con cảm ơn chú. Vừa rồi là chú Bình có chia sẻ. Rồi. Còn có mấy mươi giây nữa thôi. So yes, it's time for transmission every day at this time. So 9 a.m. Vietnam time and 10 p.m. New York times. Please sit back, relax, look at his forehead, and be receptive to this energy. It's going to be 5 minutes and 30 seconds. Starting.
Okay, so that is the end of the transmission, and I hope you have well received it. And so now we'd like to bring back Soeur Hue with her story, and we are going to conclude. But I'm going to continue to translate what you just said before the transmission. So as she said that, now her friends, her nun friends, are also practicing energy. And she would like to be able to help to facilitate, be the facilitator so that she can spread this energy to more and more people. She was mentioning that her community, they're also running 2 elderly houses. And so she's thinking of probably she will learn more energy and maybe will transfer from being a kindergarten teacher into a caretaker for the elderly. So that they don't have to take medication anymore, that they can, have a happy and healthy life, even though they are at their age. And she also wants to bring this to the ethnic people, because she had chance in the past to visit ethnic people living in the mountainous or remote areas, and they are very poor. And these people, they don't have access to medical treatment and facilities, and so therefore, when they are sick, it's very unfortunate. It's a thing for them, and so they don't even have money to buy medicine. So she would like to bring energy to help these people so that they can practice on themselves and also help other people in their ethnic communities. And so because of, her wish, and her friends also have similar wish, especially, her friends in the nun community who are also taking classes, they have a wish now that Mr. Lee will continue to open higher classes so that they can attend, so that they can advance in this practice to the point that they can maybe be trainer
I would ask her themselves and bring this wonderful gift to more people in the world, the people who are in need of it. So, dạ con cảm ơn Sir rất là nhiều và Sir muốn học lên cao có nghĩa là trở thành huấn luyện viên được không hả Sir? Ngoài người chữa lành ra. Yeah. Con có thể thấy Sir sẽ là một người giảng huấn rất là tuyệt vời ạ. Yes, Ms. Hue confirms that she would like to become a teacher or an instructor or facilitator of energy in the future. And it will be wonderful because she also wants to go to hospitals and help patients in the hospital with this method as well, so that they can recover more quickly, just like herself. Dạ Sir, vậy thì mình chắc là chỉ còn một ít phút nữa thôi thì trước khi chia tay với cả khán giả truyền hình quốc tế, chắc là Sir có một lời nào đấy với cả mọi người trước khi mà chúng ta chia tay ạ. Yeah. Xin cảm ơn MC, xin cảm ơn chú Phúc và xin chào mọi người trên thế giới và mong mọi người hãy đón nhận môn NLG rất là tuyệt vời này để mà giúp cho cuộc sống của mình hạnh phúc và bình an hơn ạ. Yes. So the final words, a message that Ms. Hue would like to send to the audience who are watching today and afterwards, before we are going to conclude today's live stream, is that so she hopes that people around the world will be able to practice, to have access, learn energy and practice energy, so that you all will have a happy and healthy life, just like herself and many other people who have benefited from the practice. So she would like to thank Mr. Lee again. Would like to thank the organization, the committee who have and thank Mr. Thực as well. Cả anh Thực anh cô nhỉ. Mr. Thực, cảm ơn anh Thực đã. Mr. Thực, the one who have helped, to heal her and bring this wonderful gift to her. So again, and her thank is also my thank. I'm very thankful as well to her, to Soeur Hue, for her presence today, for her amazing story that she shared with with us. And I'm thankful for you who are watching the program, and I'm thankful for everything that is happening on this planet. And Mr. Lee, of course, I'm very much thankful to Mr. Lee, and I'm thankful to the Vietnamese people and also the people around the world who are opening themselves up to this wonderful method, because together we can help to transform this planet. Thank you very much, everyone. And on behalf of Energy Team, would like to send best wishes for you and much love to you from Energy and from Vietnam. Goodbye all, and thank you everyone. Bye.